Bonsoir, bienvenue dans Talkback GP, une émission spéciale comme promis, une interview exclusive de Marc Marquez. Je suis en compagnie de Michel Turco. Salut Michel. Salut Eric. Ça va? Très bien, écoute, avec une pareille vedette avec nous, ça ne peut qu'aller. Bah écoute, on va voir ça. Donc on va évidemment recevoir Marc Marquez dans quelques instants, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, un petit clin d'œil à nos partenaires. Marc, thank you for joining us here in Ducati Paris for Talkback GP. As you can see, you have a lot of French fans. What is your feeling with the French GP since your start of racing? Yeah, thank you very much. It's an honor to be here. Sorry, I don't speak French, but it's true that French GP is one of the most special and nicest GPs of the calendar. Always I say the same. It's like the two best GPs of the calendar, in my opinion, are together. It's like a Spanish GP. Jerez is yeah, we saw. Michel can I think is agree that it's something amazing. And here Le Mans, what the atmosphere you have in the circuit, in the main grandstand, on the night, in the evening, is something very nice, and the French fans are very noisy, and this is something that difficult to sleep. No, difficult to sleep. This is something that the riders like it, feel that that passion. Yes. Okay. Next one will be also Catalonia, so you will be at some next one. Yes, yeah. I mean, 3 busy weekends in a row. Marc, the weather forecasts are not so good for the weekend, so maybe rain again. So a new fight with Johan Zarco. Yeah, in Spain you had a big fight for the pole position, so last year you fight with him for the win. If you are waiting the rain for fight for the pole, means that you are not in a very good level. And it's true that this year in dry conditions, I'm okay because I'm there, but I'm struggling more than usual. But this weekend looks like will be wet on a Saturday and Sunday. And yeah, it's there where everything can happen. Honestly speaking, when you're riding on wet,
you can have an incredible feeling in one circuit, and then you arrive in the another one, and you are struggling. So let's see if we can find a good balance. And Zarco, we know that he's one of the specialists in rain conditions. You love Le Mans, the track, because you have only 3 wins in MotoGP there. Huh? Not so lucky there. Yeah, not one of the best tracks, but I like. I mean, it's not one of the tracks that I perform in the best way possible. But it's like Jerez. It's not one of the best tracks, but I like to ride. Yeah, he's turning on the right I side. prefer Le Mans than Catalonia, for example. Yeah. Catalonia, I hate the layout. I mean, not Yeah, the layout. of course, the weekend is super nice because I have my family there and the country is nice. But the layout of the Catalonia, I prefer Le Mans layout. Let's talk a few minutes about the start of the season. Was not so lucky because you have some penalty in Thailand. You have a rim broken as well on Sunday. Big crash and a speed crash at Jerez. How do you feel? First of all, your body is okay. How do you feel, and how do you manage all those things, all this start? Yeah, I mean, we can say no lucky, but I will say with not enough speed. I mean, if you are fast, then looks like the lucky is always in your side. But it's true that at the moment I don't have. I'm not riding in the way I will like. I'm not riding in the perfect way. And step by step, I'm trying to analyze why, try to insist, try to work, and try to be faster and try to reach the level of last year. You had a test on Jerez after the GP. Did you find something that makes you optimistic for the next round? Yeah, in Jerez we understand many things, and in my personal side also I understand many things. Let's see if now in the next races here in Le Mans already we will try to introduce some things, and let's see if we can have a small step there. Do you think what you find in Jerez could suit to the layout of Le Mans, for example? Yes. Or this is a special track? No. What we found in Jerez, I mean, can switch well for a Le Mans track. Okay. Yes. So, funny question. The first Ducati win was in Jerez, but it was your brother. How do you feel? Was Marquez. So, Perfect. That's it. Perfect answer. no, Alex was performing in really a very good way. I mean, he started the season not so good as me, but he performed in a very good way in Jerez. Only Saturday that was rain condition, but yeah, on dry conditions he was flying, honestly speaking, and he deserved that victory because was the fastest rider out there. Marc, my next question is also, I think, the question for the people here are thinking, what about next year? What will you do? Will you stay with Ducati? Will you stop? Will you race again? Did you decide? Yeah, of course, for next year, step by step, I feel more what I need to do, and you follow my career. If I'm fast and I'm comfortable in one team, my first option always will be that team. I feel comfortable with Ducati, and we won last year. So yeah, let's see. But at the moment, still continue with our process. I asked you the same question in January, and it was the same answer. So Same answer. So it's not decided. This means that I'm not lying because I don't have a good memory, and then if not, I will change my answer. But it's true that I mean we are very close with Ducati, not completely decided, not completely close, but I'm feeling good. The boss is watching you. Marc, we have a lot of questions coming from the fan, and we mainly manage the main idea of the questions. So I have 3 more questions. A lot of people, fan wants to know, after your racing career, we understand that it will be not at the end of this year. Do you think you will be still involved in racing for example, to help young rider or a manager or even running a team? What will be your plan? I don't know. This is something that I cannot answer anything. I mean, I know that I predict that my end of my career
my physical condition will mark or will decide when I will stop. Because about mental side, still I feel young and I feel fast and I feel with that motivation. But my physical condition is not anymore as last 5, 6, 7 years. I mean, I had a lot of injuries in the same arm, only in the right arm, and I feel some limitations there. But I know that working hard. But let's see how we can manage. And when I will finish, I would like to be involved in MotoGP, in motorcycle world. But let's see. We need to understand first of all when you stop. Yeah. When you stop, then I think you need 1 year to relax, to calm down, and minimum, and then try to decide your future. No racing car, for example, or something like that for you. You don't know. It's something that I like. I'm a lover of two wheels, so I like 4 wheels, yeah, because it's adrenaline competition. But at the moment, it's something that I don't have that extra motivation. Okay. The other main question was regarding the new regulation for next season. Do you think the level of each brand will be the same, or do you think we can have big surprise? We can have a big surprise. I think the manufacturers that are in the top right now, they will be there, but you can have a surprise, and the championship needs a surprise from Yamaha, Honda, KTM is every time closer, but if we have more manufacturers in the top level, for the riders is better, because now the riders, we are looking for the bike. And then if you have more bikes in a good level, the manufacturers, they will try to find the best riders. So yeah, let's see. But for me, the key point will be the manufacturer who understand better the Pirelli tires will be the manufacturer that will be perform in a best way. Is it difficult, or is it easy to fight or ride with your brother? And is it difficult, for example, when something went wrong, if you see your brother crash, or so, to maybe stay focused on your own race and not thinking about your brother? And I guess I could ask the same question to Alex. Yeah. Could you answer? Yeah, you know, in the beginning, when he started MotoGP on 2020, that was my teammate. That year we didn't compete because I just, in the first race, I injured. But then on 2021 was super difficult and super strange to follow your brother or to have your brother behind in a practice, in a race. Last year was something amazing that we were fighting for the championship together. And but in the beginning, as I say, it was difficult to keep the same concentration. But then we understand both of us that everything was normal and was another rider. Of course, with that extra careful when you overtake him. But as I say last year to him, I say to him, we are brothers. But in the same time, we are competitors we have that competition in the MotoGP. If something happened on the racetrack, we continue to be the best brothers of the world, okay? We shake hands and that's it. Okay, but for your mindset, when you saw the bike of your brother in the gravel or trap or something like that, it's not something that's it's strange feeling for you, no? Yeah, but you forget. But you cannot think about it. Yeah, you just, okay, I understand. I mean, last year I was following him. I remember in a sprint race in Catalonia, and he crashed when remained in front of me. And you know, when you just remain 2 laps and the rider in front crash, and you see that it's okay, easy crash, you say, okay, now I go for the victory. Yeah. But then when your brother crash, you say, okay, I was okay the second place. Okay. Thanks a lot, Marc, for joining us for Talkback GP in Ducati Paris. C'est complètement irréel, quoi. Je plane, mais je suis hors terre. J'ai pas les mots, je suis désolé, je vais un peu bafouer. Il m'a regardé dans les yeux et je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie, sincèrement. Je suis un très très grand fan. J'ai vu la Coupe du Monde l'an dernier à Motegi.
C'était un des plus beaux jours de ma vie et je pense que celui-ci va en faire partie et va le compléter aussi. Un appel hier, le concours récent. Et voilà, je suis là. J'ai vu Marc Marquez de près. J'ai pu faire plein de photos. Je l'ai entendu parler pour de vrai, quoi, pas en vidéo. Et c'était vraiment exceptionnel. Incroyable, super content, ça fait toujours plaisir. Je suis vraiment super impressionné par sa présence. Ça fait toujours quelque chose. Et de voir son idole comme ça, en vrai, c'est impressionnant. Il est aussi incroyable en vrai que sur sa moto. Je vous remercie pour ce moment d'échange et incroyable. Très heureux et fan de l'émission en plus, donc je suis comblé. Et c'est génial, il a pu signer un petit autographe sur le casque et voilà, je vous ai rencontré, ça me fait plaisir. Et voilà, je suis là aujourd'hui et je suis super heureuse. Voilà, un très beau moment dans ma vie. Et encore merci à Talkback GP et merci à Ducati pour l'événement. Voilà, on poursuit le déroulé de ce Talkback GP un peu particulier après l'interview de Marc Marquez. Michel, si tu veux bien, on a abordé le sujet avec Marc il y a quelques instants. On va parler évidemment du Grand Prix de France, qui est le rendez-vous de ce week-end. Comment tu vois les choses? Parce que comme tu l'as expliqué avec Marc, il y a eu des essais à Jerez où visiblement chez Ducati on a progressé, mais tout le monde, entre guillemets, a bien travaillé. Oui, alors après, c'est vrai que on a vu des Aprilia qui dominaient le début de saison, mais on a quand même vu Alex Marquez s'imposer à Jerez. Donc, difficile d'établir une hiérarchie, je vais dire, entre les deux marques italiennes aujourd'hui. On sait que Marc est encore pénalisé, il nous l'a expliqué, hein, son épaule est pas encore totalement remis. Il a du mal à retrouver le feeling avec cette moto depuis sa chute en Indonésie l'an dernier. Donc, à ce niveau-là, tout est possible. On sait que c'est pas non plus le circuit, là encore, il nous l'a expliqué, même s'il y a pire, hein, avec Barcelone qui sera la semaine prochaine. Mais Le Mans, finalement, c'est un circuit où il a gagné 3 fois en MotoGP. Sa dernière victoire, c'est 2019, avant son accident. Donc, c'est pas forcément le circuit qui lui réussit le plus non plus. Donc, après, voilà, la grosse incertitude, c'est Le Mans, c'est le mois de mai, et c'est les orages. Ouais. Alors, généralement, on dit que c'est une année sur deux. Alors, en principe, il fait beau une année, il pleut une autre année. Mais là, cette année, justement, c'est le cas de le dire, c'est loin d'être évident. Et a priori, on se dirige plutôt vers un week-end complexe au niveau météo. Donc, ça pourrait rebattre les cartes. On en a parlé avec Marc. Je crois qu'il y en a un qui est impatient de Oui. voir tout ça. C'est un certain Johan Zarco. Hein, et on l'a vu à Jerez pendant la séance de qualification. La journée de samedi, il a été extraordinaire. Johan, c'était le seul qui a rivalisé avec Marc. Ils se sont battus pour la pole. Jusqu'au dernier virage, et tous les deux ont fait une petite erreur dans ce dernier virage. Johan a fait une plus grande que Marc, donc voilà, il est terminé avec deuxième temps, mais on sait que dans ces conditions, piste la pluie, la piste qui sèche, c'est les deux hommes forts, c'est les deux plus forts avec Jack Miller, il y avait un peu moins performante. Donc si la météo nous fait les mêmes caprices, je pense qu'on peut avoir encore une belle bataille entre ces deux qui s'étaient déjà battus l'an dernier aussi. Tu penses que le scénario qu'on a vécu l'an passé, qui était juste irréel, a peu de chances malgré tout de se reproduire, sachant que là, on sait qu'on attend la pluie. L'année dernière, ça avait été un petit peu tout le monde s'était un petit peu fait surprendre, et c'était on va pas remettre en question bien évidemment la victoire de Johan, mais ça jouait sur un pari quelque part, alors que là, on sait que la météo risque d'être vraiment compliquée. Oui, mais tu as beau savoir qu'il risque de pleuvoir, tu sais pas quelles seront les conditions au moment du départ. Donc, est-ce qu'il va pleuvoir? Enfin, ça s'est passé l'an dernier. Hein. S'il pleut le matin, si les séances d'essai sont sur le mouillé ou sur le sec, que les pilotes n'ont pas le temps de travailler pour la course, ce qui s'est passé à Jerez. Donc, c'est impossible de prévoir le scénario qu'on aura avec la météo. Donc, en tout cas, c'est difficile de définir un favori pour dimanche. Voilà, on sait que les Aprilia dominent, Bezeki sera encore très fort, les Ducati, Marc nous l'a dit, ils ont aussi des petites choses le lundi après Jerez qui ont été plutôt encourageantes. Voilà, on va voir ce que ça donne dimanche. Qu'est-ce que tu penses maintenant qu'on peut espérer? L'année dernière, il nous avait sorti une pole exceptionnelle, Fabio.
compte tenu de cette météo qui va quand même être peut-être un allié, peut-être pour lui aussi, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre? On sait qu'il a dit que il voulait profiter avec les fans, etc. Mais raisonnablement, sportivement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la YAM? On voit que depuis le début de la saison, les performances sont pas là. Ils ont essayé des choses différentes le lundi après Jerez. Il y avait des évolutions qui ont été aussi testées pendant le week-end de course qui n'ont pas donné satisfaction, en tout cas pas du tout à Fabio. Maintenant, on sait que Fabio il est toujours capable de nous surprendre. Il y aura le public, il y aura, on l'a dit, une météo qui peut aussi rebattre les cartes. Donc pourquoi pas rêver d'un exploit de Fabio. On a du mal à l'imaginer sur le podium, mais enfin, en tout cas, une belle perf aux essais. On sait qu'il est capable de nous sortir des tours de folie en qualification. Donc, s'il arrive à se qualifier sur une des deux premières lignes et qu'il s'accroche en début de course, on peut avoir quelque chose de pas mal, comme on l'a eu au sprint d'ailleurs à Jerez. Un petit mot sur KTM et Acosta, parce que c'est quand même lui qui est aux avant-postes au championnat aussi, derrière Alex Marquez. De mémoire, le circuit du Bugatti, ça lui convient ou pas, ou ça convient à la KTM ou pas vraiment? Ouais, après on sait que la KTM c'est une moto qui a du mal à tourner, donc on sait que le Mans c'est un circuit stop and go. Il n'y a pas de grand virage où il faut garder la corde et comme on peut l'avoir dans toutes les cassures rapides à Jerez sur les derniers partiels, donc c'est un circuit différent. Donc Acosta nous a fait un très beau début de saison, 3 belles premières courses, donc il est passé un peu à travers à Jerez. On va le retrouver certainement au Mans. Donc oui, encore une fois, ceux qui feront le bon pari, seront les lauréats, on va dire. C'est ça. Bon, Michel, j'imagine que tu vas être sur le pont ce week-end, plus que d'habitude. Tiens, d'ailleurs, à ton niveau, ça se passe comment, le Grand Prix de France? Tu as plus de travail ou comment ça se passe? Peut-être pas forcément plus de travail, mais tu as plus de sollicitations parce qu'évidemment, tu croises des collègues qui sont pas présents sur l'ensemble du championnat et puis tu croises aussi beaucoup de fans, des gens qui nous regardent, qui seront aussi là et c'est toujours un plaisir de les rencontrer, de discuter un moment avec eux. Mais voilà, tout ça fait que les journées passent très vite. Bon, et après, si tu rencontres des fans, il y aura ça, c'est le dernier opus de Michel. Marc Marquez, ce titre compte plus que les autres. Voilà donc pour cette petite page de promo. Merci Michel, bon courage au Grand Prix de France et on se retrouve lundi soir à 18h. On sera là avec plaisir. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis et donc, vous l'avez compris, rendez-vous lundi soir à 18h. Bonne fin de soirée.